잠깐만요. 네. 다시 한 번만 시작해요. 지금 소리가 지금 나요. 아, 예. 네, 알겠습니다. 다시 시작해. 소리가 Okay. 안 나갔대요. Okay, we'll do it again. 네. 네, We're not live then. 네, 안녕하세요. 네, 지금 이제 소리가 잘 나간다고 해서 이제 시작하도록 하겠습니다. 이은영TV가요, 우리 그 구독자님들 성원에 힘입어서 10만 돌파를 바로 눈앞에 두고 있습니다. 지금 딱 300분만 구독해 주시면 이은영TV가 이제 드디어 10만 구독자가 가진 채널이 됩니다. 앞으로 더 좋은 방송으로 찾아뵙도록 하고요. 오늘은 그 특별 인터뷰로서 세계 일반인공지능협회 회장이신 벨 구르체 박사님 모시고 기술, 기본소득, 민주주의에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 지금 제 옆에는요, 미래학자이신 박영숙 교수님 나와주셨습니다. 교수님. 네, 안녕하십니까. 박영숙입니다. 예. 저희와 함께 계속 미래 시리즈 지금 같이 인도해 주시는 박사님이시고요. 교수님이시고 또 옆에는 세계 일반인공지능협회 회장이신 벤 고르첼 박사님 나와주셨습니다. I have to say hello again. Hello. Pleasure to be here. 네, 반갑다고 하네요. 네. 예. 벤 고르첼 박사하고 저는 한 20년, 25년 친구고요. 오랜 친구시죠? 오랜 친구고 책도 많이 썼고 같이 썼습니다. 인공지능 혁명 2030을 2015년에 써가지고 안 팔렸어요. 당시에 인공지능이 잘 몰라가지고 사람들이. 예. 예. 그 벤 고르첼 박사님은 그 구글에서 이렇게 검색해 보시면 굉장히 많은 책을 저술하시고 현재 이제 조금 우리는 항상 좀 나이가 궁금하잖아요. 66년생이시고 미국의 인지과학 및 컴퓨터 과학자십니다. 일반지능 분야, 그러니까 일반 인공지능 분야의 선구자이시며 최고 전문가라고 불리고 계시고요. 인간형 인공지능 제어 플랫폼인 오픈코그 소스를 오픈해서 전 세계 AI 개발자들과 정보를 공유하는 그리고 그 분야를 주도하고 계시는 대표적인 인물이십니다. 한번 자기소개 좀 부탁드릴까요? Could you sort of briefly introduce you to our viewers? I am so. Ben Goertzel. I'm the CEO of Singularity.net, an AI meets blockchain platform, and I'm an artificial general intelligence researcher and entrepreneur. I've been doing AGI research and development since the mid-1980s, really, quite some time, but there's never been a more exciting time to be doing AI than right now. That's right. 이분은 지금 1980년부터 AI를 했습니다. 제일 먼저 했고요. 인공지능 또는 일반 인공지능이라고 그래요. 이 AI 하면은 이제 내로 AI 해서 저는 오늘 통역을 하는 게 아니라 좀 요약을 해서 설명도 함께 하려고 합니다. AI는 한 가지만 해요. 바둑만 둔다든가 자율차만 문다든가. 그런데 AGI, 일반 인공지능은 사람처럼 여러 가지를 한꺼번에 다 하는 거예요. 차도 몰고 교육도 하고 뭐 여러 가지 다 하는데 Singularity Net이 이제 AGI 하는 사람들이 많이 모여 있어요. 한 20만 명이 모여 있고요. AGI 리서처, 주로 자기는 리서처고 과학자고 그 다음에 사업가 해서 지금 사업해서 많은 스타트업을 데리고 있습니다. So 1980s, you were the one who wrote a thesis on AI or AGI or whatever. Well, I introduced the term AGI, Artificial General Intelligence, in 2005 in a book titled Artificial General Intelligence. By that time, I'd already been working on the theory and practice of AI for a couple decades, that's actually. right. And what we're seeing happen now is due to more data and faster processors, a bunch of ideas and methods in AI that many of us had been working on for quite some time. I mean, they're finally starting to bear practical fruit, really in a way that I always thought was going to happen, but it's different to see it really That's happening. right. 저하고 인공지능 혁명 쓴 게 2014년이고 2016년에 이제 출판이 됐어요, 한국에서. 그런데 이 사람은 1980년부터 이제 AI가 아니라 AGI 이야기를 하고 있고 2005년도에는 AGI라는 책을 써냈어요. 그러니까
지구촌에서 AGI라는 말을 처음으로 썼고 또 이 사람이 이론을 다 제시한 거죠. 그래서 AGI의 아버지다 이렇게 이야기하면 되는데 25년 전에 처음 시작했을 때 하고 지금은 뭐 세상이 너무 많이 바뀌어 있다. 그죠? 그래서 아직도 우리가 많은 개발을 하고 있는데 거대한 변화가 올 것이다. 이렇게 얘기합니다. 네. 그러니까 AI하고 AGI하고 조금 달라요. 그래서 그 부분을 조금 설명을 해주셨고 블록체인 기반의 AI 마켓플레이스 프로젝트인 싱글레런티넷의 창립자이자 CEO이자 사업가이자 과학자이자 학자이십니다. 예. 자, 그러면은 오늘은 정말 궁금한 것들을 여쭤보겠는데 일단 기술의 진보와 인간의 미래에 대해서 좀 여쭤보고 싶어요. 오래전부터 기술의 진보 또 인공지능, 일반 인공지능에 대해서 연구하셨는데 그 당시 예측하던 방향하고 지금 실제 기술 변화가 일어나는 방향을 볼 때 예측하던 대로 이루어지고 있는지 그게 궁금합니다. Yeah, so we're going to the question number one. Looking at the progress of technology within the last year, it is moving in the direction of you predicted in the past, or is it different direction that you predicted that you thought? If you look at Ray Kurzweil's book, the Singularity is Near, he yeah. projected we would get human-level artificial general intelligence around 2029, Yes. and then massively superhuman AI around Yeah. 2045. And yeah. I always believed the 2029. I never believed the 2045 because I think once you get a human-level AGI, Yeah. a superhuman AGI can come much faster than that. You don't need 16 years in between. The human-level AGI okay. can improve its own mind and develop new hardware and so forth. Yeah. So, okay. but in terms of 2029, what I find is since ChatGPT, more people agree with me that makes sense, right? So in the past, people were saying, well, it may be 50 years, it may be 100 or 1,000 years. Now seeing ChatGPT, even though it's not an AGI and there's a lot more work to do, people can see, well, okay, in 5 or 6 years, Yeah. could we have an AGI? Maybe so. So Yeah. I think in the big picture, things are going more like I thought they would, and less like normal people thought they would. Yeah. But 이 일반인들이 이 사람이 AGI 이야기를 하고 그게 2005년인데 아무튼 아무도 안 믿었고요. 정신이 나갔다 그랬고요. 그런 이야기는 아마 50년 내지 100년 후에 올 것이다. 이렇게 이야기했는데 이분을 뭐 존경하는 아무튼 레이 커즈와일이라는 분이 있어요. 그 사람이 레이 커즈와일 하면 AI 그다음에 레이 커즈와일이 아무튼 이 분야에서 새로운 신기술에 대해서 모든 것을 정의하는데 그분은 Singularity is near, Singularity가 가까이 온다. Singularity is near라는 책에서 2029년이 되면 인간처럼 똑똑해지는 AI가 나타나고 그게 쭉 가서 2045년이 되면 슈퍼 AI 같이 그죠? 인간을 능가하는 AI가 나타난다. 그 시기 전체를 싱귤레리티의 시대다. 특이점의 시대다. 이렇게 얘기했는데 이분은 2029년은 이제 자기가 예측을 했다. 맞았다. 근데 45년 아니다. 훨씬 빨리 올 것이다. 인간 AGI가 나타나면은 훨씬 빨리 세상을 그죠 바꾸는 이런 게 되니까 맞았다 틀렸다 뭐 비슷하지만 일단은 29년에서 45년간 일어나는 특이점 그게 챗 GPT가 오면서 사람들이 이제 나를 믿기 시작했다. 그런데 과거에도 그 기술을 보면은 이렇게 기술이 이제 진보하는 걸로 생각됐지만 대중화되지 못하고 사라진 것도 있거든요. 대표적인 게 블록체인은 대중화가 안 된 걸로 우리는 평가를 하는데 혹시 기술의 발전은 신기루가 아닐까? AGI도 그런 것이 아닐까? ChatGPT number 2. ChatGPT is becoming a sensational trend. However, there were technologies that created in the past but sort of died down, such as blockchain. She thinks blockchain is sort of, faded. Is the development, the technology a mirage or sort of illusion? so I think there's well-known cycles in the progress of technologies, and sometimes the hype for a technology comes
early on, before the technology is mature. And you know, I lived through the dot-com boom in the late 1990s. Internet people were very excited about. Then people said, well, the internet didn't do what we said, and there's a dot-com crash. But actually, the internet did do what people said. It just took a little longer. And I think blockchain is somewhat the same way. The promise of blockchain is real. The technology takes a little while to mature, and people got very excited. Then they got disappointed that it wasn't maturing fast enough. But actually, blockchain networks are getting better and better. It will be an important technology. But one thing that we can see as we get closer to what Ray Kurzweil called the singularity, when technology is advancing faster and faster and faster, the time to go through these phases gets shorter and shorter, right? So the time between the dot-com boom, dot-com crash, and then the modern internet, there was a long time, right? Now, I think with new technologies, you can have a boom, a crash, and then a boom again, and it's all in a very short period of time. So I think with ChatGPT, there's a bit of this phenomenon, but it's different because it's already doing quite dramatic things. Everyone can use, right? I mean, everyone can use ChatGPT or other large language models right now to answer questions and create documents and to create web pages, and they can use generative AI for images or music to create things immediately. So there is a real aspect that everybody can use in their life right now, which is clearly not just hype. Now, I would say there are aspects that are overhyped because that's what people will do, right? They'll see something exciting, and then they'll go even further. So I do think there's probably a bit of a bubble about generative AI, but even once the over-enthusiasm subsides, you still have you have a real technology that's already delivering value. 이렇게 닷컴 버블이라고 있었어요. 닷컴 버블이 이제 인터넷이 나와가지고 인터넷이 너무너무 우리를 전부 부자 만들어줄 거야 막 해서 엄청나게 하이프라 그래요. 이렇게 막 사람들이 열광하다가 닷컴 크래시가 있었단 말이죠. 근데 그 사이에 사실 완전히 닷컴이 끝난 게 아니고 그때 뭐 아마존도 나오고 등등 해가지고 닷컴이 시간이 오래 걸린 거예요. 그래서 크래시를 했지만 블록체인 같은 것도 지금 일단은 이렇게 상승하다가 지금 내려가 있는 상태인데 조금 시간 있으면은 사라진 게 아니고 점점 더 좋아지고 있어요. 지금 현재 NFT 같은 것도 올라갔다가 내려가고 뭐 이러는데 지금 우리가 쓰고 있는 AGI, 챗GPT 이거는 막 사람들이 지금 이게 뭐 신기루처럼 막 이렇게 붐 일어나는 것 같은데 실제다. 왜냐하면 사람들이 이미 이미지도 만들고 음악도 만들고 그렇게 해서 사라지지 않고 인기가 있다가 조금 떨어지지만 계속해서 존재할 것이다 이렇게 봅니다. 네. 그 지금 여기 댓글에 싱글레리티 특이점 인공지능이 인간의 인지를 뛰어넘는 시기 이렇게 댓글을 달아주신 분이 있는데 이게 맞는 해석인가요? 인간의 인지를 넘어서는 게 45년입니다. 45년. 네. 29년에는 인간하고 거의 비슷해지고 그때부터는 너무 신속하게 바뀐다 이렇게 얘기했어요. 네. 그 지금 베인고르체 박사님께서는 일반 인공지능이 우리가 도전해야 될 과제다라고 얘기를 하셨고요. 로봇과 인간성을 얘기했는데 이거는 어떤 의미인지 우리의 도전 과제. So she's asking you about AGI now. You pointed out that the research on AGI is a task we must challenge. In other words, you talked about robots and humans getting to know each other better. Your ideas, is the ideas still the same, or do you have other challenges posed? So ChatGPT and these other large language models are very powerful AI systems. They're not general intelligences in the sense that people are, let alone super intelligences. They stick very close to the data on which they've been trained. They're very capable because they've been trained on so much data, like the whole internet, right? So
while large language models like ChatGPT are a big revolution, there's still another revolution to come, right? Which is the AGI revolution, right? And there's research and engineering needed to get to the AGI revolution. I think large language models can be part of AGI systems, but they're not whole AGI systems, right? So what I'm working on, for example, in my OpenCog Hyperon, my OpenCog AGI project, you put a large language model together with a logical reasoning system that can think logically, together with what we call an evolutionary learning system that can think creatively. You put these different kinds of AI methods together, and then I think you can make a leap toward an artificial general intelligence, meaning an AI that can creatively improvise beyond its training data, and there's research needed to get there. On the other hand, the amount of enthusiasm and resource going into AI research is greater than ever before, which is accelerating progress. Yeah. 저기 이 챗GPT가 아주 뭐 사람들을 이제 놀라게 하고 엄청난 양의 데이터를 사용해가지고 사람들이 그 좋은 질문들을 답을 얻고 하고 있는데 챗GPT는 AGI가 아닙니다. 챗GPT는 AGI로 가고 있는 한 단계이고 AGI는 Big Revolution, 엄청나게 큰 레볼루션이고 그 책을 우리가 둘이 2014년에 써가지고 출판했는데 그때 인기가 없었어요? 예, 인기가 전혀 없었어요. 당시에는 우리 그 이세돌 그죠? 예, 이런 것도 없었고 대량 언어 모델이 챗GPT인데 그죠? 그런데 거기에다가 이 사람이 가지고 있는 또 오픈 코그라는 게 있어요. 오픈 AI 같은 거예요. 오픈 코그 거기에 많은 전문가들이 와가지고 연구하고 인공지능 전문가들이 연구를 하는데 대량 언어 모델 플러스 거기에다 이 사람이 AGI를 만들기 위해서 개발하는 게 로지컬 리즈닝 시스템이라고 논리적인 이유 체계 요거를 지금 개발하고 있고 요게 완전히 이것만 개발이 다 되면은 창의적인 혁신 뭐 모든 것에 대한 창의적인 혁신 아까 차에 타고 오면서 이 사람이 그것만 되면은 돈이 필요 없대요. 핸드폰으로 나중에 얘 물어볼게요. 핸드폰에다가 뭐 이거 만들어 하면은 슉 3D 프린트 뭐 이런 걸로 그죠? 나노로 그죠? 문제 만드는 거예요. 이처럼 너무나 밝은 미래가 우리 앞에 다가오고 있는데 이 사람 혼자 하는 게 아니고 많은 도움이 필요하다. 여러 사람이 같이 해줘야 된다. 이렇게 얘기합니다. 그 기술의 진보에 대해서 어두운 전망도 많아요. 정말 그 기술이 인간의 미래를 좋게 더 낫게 해준다고 확신하십니까? Are you sure that technology will make the human future better? We can never be sure about the future or anything, but I think on the whole, humanity has been developing technology for tens of thousands of years, and I think on the whole it has improved human life, and I think it will continue, but we need to coordinate it right. So I think that there's potential now. There's potential to use AGI and other advanced technologies to greatly improve the human condition. We just need to be sure that we're deploying these technologies for beneficial things. 예, 우선 기술 개발은 그 누구도 100% 다 좋은 방향으로만 간다고 할 수는 없지만 지난 수천 년간 우리가 기술 개발해서 지금은 옛날보다 훨씬 잘 살고 더 편안하게 살고 더 빨리 움직이고 하고 있어요. 그래서 우리가 이런 기술을 coordinate, 잘 조정 잘해서 coordinate right, 정확하게 우리가 원하는 대로 잘 조정하면은 AGI가 개발이 빨리 되어서 인간의 조건이 훨씬 향상되고 좋아질 것이다. 이렇게 얘기합니다. 기술의 진보에 대해서 굉장히 이제 확신을 하고 계시는데요. 그렇죠, 그렇죠. 두 번째 질문으로 넘어가 볼게요. 4차 산업혁명과 함께 부상하는 산업들이 있는데 지금 아까 빅 레볼루션 얘기하셨는데 우리가 눈여겨봐야 될 산업, 우리가 더 관심을 가져야 될 산업 분야들을 좀 소개해 주시겠어요? 이
일반 인공지능과. 예. What are the emerging technologies? Now we can. There's a lot of emerging technologies, right? So I think the most important emerging technology to me is artificial general intelligence. And I think in the next, let's say 2 to 3 years, we'll see a big leap from today's LLMs and other deep neural net technologies toward general intelligences, toward systems that really understand what they're talking about and understand who they are, who they're talking to, what's their context and their relationship to the world. And this step from LLMs and other sort of training data bound AI systems to AGIs, which are more creative and have more understanding of themselves and the world. This will be huge. Now this requires a bunch of other technologies to make it happen. So I've been working on AGI in the OpenCog project and in our company True AGI, which is doing commercial applications of OpenCog system. But we also need improvements on the hardware underlying the AI. And part of what has allowed AI to do what it's doing today is GPUs, right? For example, NVIDIA's GPUs, of which we have a huge global shortage. So I've been working with my friend Rachel Sinclair at a company, Simuli, on new AGI hardware. So we have an AGI board. You have a CPU, you have a GPU, you have a special chip called a hypervector chip, which Rachel designed, then a chip which deals with large knowledge graphs. And putting these different chips together on a new AGI board, you can accelerate even better than is done with NVIDIA GPUs now. So I think the AGI software is the key thing, but then you need upgraded hardware to really accelerate that AGI software. And then of course, Okay, I think we should. Yeah. It's a lot for you to translate. 이 부상 산업이 많이 있죠. 네. 부상 산업이 다양한 것들이 있어요. 뭐 전기차라든가 뭐 이런 것들은 이 사람한테는 하나도 중요하지 않다. 가장 큰 것은 그냥 절반 이상의 그 큰 규모는 AGI다. AI 또는 AGI인데 이게 2 내지 3년 후에 올 것이다. AGI가 지금은 챗GPT가 막 성행하고 있지만 챗GPT가 한 걸음 더 나아가서 2, 3년 후에는 LLM이라고 그래요. 그게 대량 언어 모델이 나와서 챗GPT가 만들어졌는데 이제 여기다가 AGI가 나오면은 이 인간을 좀 더 빨리 이해하고 사람 말도 이해하고 사람 표정도 이해하고 사람이 무슨 말을 할 것인지도 이해를 해가지고 거기에다가 딥 뉴럴 네트워크 요 시스템까지 이 사람들이 디자인하고 개발하고 있어요. 오픈코그에서 하고 있는데 요거까지 합쳐지면 정말 AGI가 나와서 엄청난 혁명, 세상을 뒤집어 바꾼다. 그게 한 2, 3년 남았다. 이 사람 조금 빨리 가는 거긴 하죠. 일단은 남았다. 그것을 하기 위해서 이 사람들은 이제 AGI, True AGI라는 회사를 지금 만들었어요. 이 사람이. True AGI라는 회사를 만들었고 그게 이제 하드웨어. 그러니까 지금 챗GPT가 가능한 것은 엔비디아가 GPU를 만들어가지고 지금 GPU가 딸려가지고 지금 못 팔아요. 팔게 그죠? 팔 수가 없어요. 그런데 그 GPU만 있는 게 아니고 이제 하나, 둘, 셋, 4개를 보드에다 같이 박아요. GPU 받고요, CPU 받고요. 거기에다가 하이퍼 벡터라는 또 칩을 받고요. 그 다음에 large knowledge graphs. 그게 이제 그 knowledge가 지식이잖아요. 대량 지식, 그래프. 이게 GPU처럼 그죠? 그래프. 이 사람이 디자인한 거예요. 그래서 레이첼이라는 그 여자가 레이첼 레이첼 싱클레어는 시뮬라이라는 회사 칩. 근데 이 칩은 지금 GPU만 만들고 있는 이 사람 엔비디아 거보다 훨씬 더 복잡하면서 훨씬 더 이제 개발이 되고 좋은 칩을 지금 만들고 있는데 그 놈을 생산을 해야 돼. 이거만 생산하면은 만약에 한국에서 시뮬라이 칩 이거 지금 이 사람들이 보드를 만들어 가지고 디자인해 놨어요. 하나는 싱클레어
레이첼이 만든 칩, 그게 하이퍼 벡터고 이 사람이 만든 라지 날리지 그래프 이것도 들어가 있고 그게 CPU, GPU 다 집어넣으면 이제 이게 우리가 이야기하는 2045년이 되면은 사람보다 슈퍼 AI가 나타난다, 그죠? 일반 인공지능이 아니라 슈퍼 인공지능이 나타난다 하듯이 만들 수 있는 이 백그라운드가 여기서 만들어지는 거예요. 그 회사 주식을 사면 대박 나겠네요. 회사 주식 이 칩을 시밀라이의 칩을 만약에 한국에서 생산하게 되면 대한민국은 5천만 년 이거 가지고 먹고 산다 이렇게 얘기합니다. 5천 년이 5천 년. 그럼 기업들이 관심 가져야 되겠네요. 그렇죠. 기업들이 그러니까 우리나라 왜냐하면 미국 사람들은 이렇게 막 생산하는데 제조에 별로 신경 안 써요. 근데 한국, 중국 뭐 그죠, 대만 이런 데는 칩 생산하는데 굉장히 관심을 가지니까 이 사람이 한국이 빨리 그게 관심을 가져야 한다 이렇게 이야기합니다. 혹시 지금 기업하고 이런 부분을 접촉하는 게 있으신가요? Okay. Do you have anybody who is interested in investing in Similai? She is asking. Yeah, There's many interesting conversations going on with potential investors. Yeah. I would say in the West, more technology investors like software, and they're a little afraid of hardware because of the time to manufacture. Whereas I've just been in Hong Kong and China. I'm now visiting Korea, and some of my colleagues from SingularityNet were just at the WebEx event in Tokyo, in Japan. And I think in Asia we find more investors expressing interest in hardware opportunities. Actually. 예. 그러니까 미국에서는 이제 기술 투자하면은 주로 소프트웨어에 투자하려고 그래요. 그 사람들은 하드웨어를 생산하는 게 힘드니까 옛날부터 그죠, 하드웨어가 다 떠났잖아요. 중국으로 뭐 아시아로 한국으로. 그래서 지금 홍콩, 차이나 지금 한국 오기 전에 갔다 왔는데 거기에 전부 많은 사람들이 지금 여기다 시밀라이 투자를 하겠다, 하고 싶다, 뭐 이렇게 지금 이야기했습니다. 이게 미래 그냥 5천 년 먹고 살 수 있는 거다. 우리 기업들도 관심을 가져야 돼요. 그렇죠, 우리 기업들이 관심. 오케이. 네. So I cut. Whatever you were saying. 민주주의. 이번에는 이제 디지털 조직의 규범인 민주주의에 대해서 알아보겠는데요. 그 일단은 그 기술 진보와 민주주의 관계를 어떻게 이해하면 좋을까요? Okay, she wants to talk about democracy. How should we understand the relationship between technology progress and democracy? And what is the decentralized governance? 한꺼번에 하죠. 네. Decentralized governance based on AI network. Decentralized governance, you know. What do you say? Democracy, of course, is a large and complex topic, and everyone knows Winston Churchill's quote on democracy. Democracy is the worst possible government, except for all the other ones that we've tried. So I think democracy, in the end, it's a bit like evolution by natural selection. It's wasteful and complex and messy. On the other hand, it does allow things to live and flourish, and new things to be created. So I think there's no really good democratic mechanism on the planet, right? I mean, I'm U.S. citizen. I'm also a Brazilian citizen. Yeah. Many problems with that, with the system in both U.S. and Brazil. Yeah. On the other hand, if you look at countries that are not democratic, it's not better, right? So I think democracy is crazy and chaotic. It has sort of worked and been for the good of humanity, but I do think advanced technology gives us opportunity to improve democratic governance systems beyond what has historically been possible. 그 민주주의 하면은 윈스턴 처칠이 제일 간단하게 말을 했어요. 민주주의란 the worst possible governance라고 그랬어요. 그러니까 가장 이 세상에서 가장 나쁜, 그죠? 가장 나쁜 하나의 그죠 거버넌스다. 하지만 우리가 지금까지 수많은 다른 제도를 트라이한 것보다는 제일 낫다. 제일 낫다.
그래서 민주주의는 아무튼 활발하고 많은 사람들이 참여하고 뭐 이렇게 하지만 문제점도 많고 자기는 지금 미국 시민이면서 미국에 살고 있고 브라질에서 태어났어요. 그래서 브라질 시민권도 있고 여러 나라 자기가 살아본 나라들 대부분 민주주의에 대해서 그죠 문제점이 있고 그래서 민주주의가 뭐 카오스다, 뭐 복잡하고 혼란스럽고 하지만 결국은 지금까지 우리가 개발해냈거나 결국은 지금까지 우리가 경험했던 것보다는 제일 낫고 특히 이제 AI 이런 것이 나오면 훨씬 더 손쉽게 우리가 관리를 할 수 있고 더 좋은 방향으로 갈 것이다 이렇게 얘기합니다. 아마 이제 그 대의제 민주주의에 대해서 그 이야기를 해주시는 것 같아요. 그래서 탈중앙화된 어떤 직접 민주주의, 시민의 참여가 직접적으로 이루어지는 민주주의에 대해서는 더 나은 세계로 갈 것이다 이렇게 얘기해 주시는 것 같고요. 그 기술적 실업과 국가의 역할에 대해서도 한번 여쭤보겠는데요. 그 과거 그 자료들을 보니까 이재명 그 성남시장 시절에 청년 배당에 관심을 보였었는데 그 기술적 실업과 기본소득에 대해서 어떻게 생각하시는지. So technical unemployment, she's talking about I think on democracy, young. on the democracy. Okay. I think this is an area where blockchain can have fundamental value, in that a blockchain lets you create a network which, by design, is not owned or controlled by any single party. So that's largely been used now for financial mechanisms and cryptocurrency, but it doesn't apply only to that, actually. With blockchain, you could create a governance network which fundamentally no single party owns or controls. So I think this can actually be very important for digital democracy. I think AI is important here because one of the weak points of modern democracy is lack of education, because the modern world is very, very complicated, right? And the average person actually can't understand what's going on so as to make a meaningful vote about many of the issues that are proposed to them. So if AI education can help people to understand what's going on in the world better, then people can more sensibly participate in democracy. So, but first, for AI to educate people, people have to understand how to interact with AI, which gets into some of your own work with AI-based education. Yes, yes. 오케이, 이 민주주의가 블록체인이 나오면 훨씬 더 이제 더 좋아지는데, 왜냐하면 no single parties, 그죠? 어떤 한 주체가, 그러니까 한 사람이 다 우리가 뭐 그 own 가지고 있거나 뭐 권력을 혼자 가지고 있는 게 아니라 모든 사람이 블록체인은 그죠? 다 나눠 가지잖아요. 그래서 암호화폐만 그런 줄 알았는데 실제로 가버넌스 또 그렇게 할 수 있다. 그리고 AI가 세상을 완전히 바꿀 것이다. AI가 나와가지고 민주주의를 AI가 완전히 뒤집어 바꾸는데 사람들이 제대로 세상이 너무 빨리 변하는데 제대로 이해를 못하고 교육을 못 받아가지고 lack of education이라고 강조하잖아요. 그래서 이 세상이 어떻게 돌아가는지 이게 뭔지를 잘 모르는데 AI가 나오면 AI education, AI가 손쉽게 가르쳐주고 AI가 손쉽게 요점을 딱딱 당신이 뭘 모르는데 뭘 가르쳐주고 뭐 이런 식으로 굉장히 배우기 때문에 앞으로 AI 교육센터, AI 교육이 너무나 중요해진다. So you remember Robert Obama? Yeah, people are interested in now. Obama is coming. 예, 로바마 is coming. 이제 예, 로바마 지금 뭐 2014년에 이거 디자인해가지고 예, 한국을 위해서 로바마라고 그죠. 앞으로 사실 대통령 오바마 대신에 로봇 대통령이 오는데 거기에도 지금 이런 이야기가 다 들어갑니다. 아무튼. 그 기술적 실업에 대해서 그 기본소득을 주장을 하셨거든요, 박사님도. 그거에 대해서 지금 사실은 그렇죠. 예전에는 아버지 월급으로 내 식구가 먹고 살았는데 지금은 내 가족이 일을 해서 예전에 아버지 소득만큼 월급 수준이 바뀌었거든요. 이 기술적 실업에 대해서 우리는 어떤 삶을 살아야 되는지. Yeah, technical unemployment and basic income.
people are now experimenting a basic income. She was talking about Lee Jae-myung is a current presidential hopeful, opposition leader. And how does the real basic income payment change human life? Do you think it will change? I think that as AI and robotics automates more and more practical tasks, there will be less and less need for people to work in order to get resources for everyday life. On the whole, I think this will be tremendously for the better for the human species. I mean, I think there's a lot of other things for people to do with their time. They can socialize, hang out with their friends. They can play music. They can exercise their intellect. They can create art. They can climb mountains. They can play video games. A lot of things to do with your life besides work to earn a living. So I think once the AGI revolution is complete, things can be fantastic for people. I think the transition period may be quite complicated with different implications in different parts of the world, right? Because gradually, as AI eliminates jobs in different industries, there will be quite complex impact. And yeah, you also have psychological impact as well as practical impact, because some people are very emotionally invested in the job that they do. But I think you have potentially very difficult economic impact in the developing world. So I think in South Korea or US or Western Europe, yes, there's money to give people basic income ultimately. It requires economic changes, but it's possible. In, say, the Congo or Afghanistan, how do you give people basic income? There's not money for it. So you have much more difficult issues, perhaps in the developing world during the transitional period between here and having a super AGI that can really bring global abundance. 예, 지금 기술 실업이 일어날 겁니다. 어차피 AI가 계속해서 발전하게 되면은 그 사이에 기술 실업하고 AI가 일자리를 다 가져가고 인간은 놀아도 되는 이제 그 기본 소득이 일어나기 그 사이에 혼란기가 있는데. 그때 사람들은 정서적으로 심리적으로 혼란기에 빠져요. 왜냐하면 내가 지금까지 막 무슨 일을 했는데 나는 삼성 다니는데 뭐 이렇게 막 자긍심이 일자리에 팍 박혀 있다가 일이 없어진다 하면 사람이 자기의 아이덴티티가 없어지는 등 뭐 이렇게 있지만, 사실 AI하고 로보틱스가 이제 우리에게 다가와서 기술 실업을 일으키면서 인간에게 굉장히 인간은 자기가 하고 싶은 걸 하는 거죠. 그죠? 소셜라이즈해서 사람들 사귀고, 음악도, 플레이 뮤직도 하고, 내 활동으로 내도 연습, 게임도 하고, 뭐 비디오도 보고, 뭐, 이게 전부 다, 이게 좋은 시기가 온다. 그래서 기본소득이 나오면서 빨리 발전해서 슈퍼 AI, 그죠? 2045년 정도가 되면은, 아까 이 사람이 하는 것처럼, you could tell me about, with the one phone, with the super AI, you can just tell them to print everything. That's the future, yes. Yeah, that's it's the future. coming. Yeah. Samsung Galaxy version 10, you push a button, it will 3D print any structure you want. 3D print lunch, make a little robot for you, make you a little helicopter, carry you around. Yeah. Once you have an AGI that's 10 times smarter than people, I think then many science and engineering problems, as well as, for that matter, democratic governance design problems. I mean, many problems that seem hard to us will not seem difficult to a super AGI. The challenge is creating the super AGI which is beneficially oriented and wants to help us, which again is an education problem. It's educating the AGI in ethics and morals and human culture, as well as in intellectual things. But even if I'm right that within 10 years we have a super AGI
that lets you, 3D print whatever you want from your phone. 10 years still is a long time if you have no food to eat and no medication and no clean water, right? So I think managing the transition between here and there is still a hard problem, even if my optimism about the ultimate outcome of the singularity is correct. 예. 지금 이 Singularity is Near에서 2029년에 인간 닮은 인간지능을 가진 AI가 나오고 2045년에 슈퍼 AI가 나온다 이렇게 했어요. 그걸 이제 AGI라고 이야기하고 2045년이라고 하는데 이 사람은 2045년도 아니고 한 10년 후에 되면 이게 가능하다. 이때쯤 되면 돈이 필요 없다고 합니다. 왜 돈이 필요 없나? 핸드폰을 가지고 다 그죠? 말로 하는 거예요. 점심 프린트해. 그러면 점심 여기다 프린트하고 그냥 나노 기술하고 3D 프린트하고 칩을 프린트해. 뭐 그죠? 로봇을 프린트해. 그다음에 헬리콥터 프린트해가지고 내가 타고 가요. 이런 시대가 오는 게 바로 AGI다. 그래서 이 사람이 AGI를 연구를 하고 사실 돈 벌려고 크게 노력할 필요가 없다. 그래서 AGI가 나오면 인간보다 10배 이상을 똑똑한 AI가 사람이 원하는 걸 다 만들어준다. 이때 가장 중요하고 가장 돈을 많이 벌고 모든 사람이 다른 건 안 하고 이것만 한대요. 뭐냐면 AGI 교육. 교육. 왜냐하면 AGI를 교육을 해야 뭐 그 다음에 뭘 어떻게 사용하는지 아니면 그 다음에 뭘 어떻게 개발해야 되는지 왜냐하면 전혀 그거를 모르면 지금은 수학 배우고 영어 배우고 뭐 그죠 뭐 이런 거 배우는데 이때쯤 되면은 AI만 배운다고 합니다. AI만 배우면 AI한테 물으면 다 답을 하죠. AI가 밥도 프린트해 주죠. 칩도 프린트해 주죠. 다 만들어 줄 수 있는 이런 시대가 오면은 AGI 에듀케이션 그 센터가 너무너무 중요해진다. 그래서 교육센터. 교육센터. 여기 중국에 갔더니 지금 교육센터에 70개나 생겼더래요. 며칠 전에. 지금 어젯밤에 중국에서 들어왔거든요. 그래서 지금 다른 나라에도 난리가 났습니다. 중국의 어떤 변화는 어떤 걸 보고 오셨어요? So you were saying that about 70 some education centers in China. That's what you say? What I said was that actually in China there seem to be about 70 large language models that have been trained by different companies, which is an amazing rapid reaction to the rise of GPT and indicates the degree to which large language models have changed the landscape, right? And I think this is because they combine the excitement and promise of a radically better future, and you can play with them right now and, do a lot of cool things, and that I mean that's a powerful combination. But I do think that within, let's say, 1 to 3 years from now, we're going to see another big step forward with AIs that really understand what's going on. And one of the surprising things about large language models is how far they can go without really understanding anything. It's quite interesting, right? And I mean, we see why it is. It's because their training data is so much. They have everything people have ever put on the internet, and they can draw on that. But we're still dealing with systems that don't have a fundamental understanding of who and what they are, of who you are, of what they're doing and why they're doing it. Even given that limitation, tremendously powerful, right? So the next step will be machines that really understand what's going on, and that's going to be even more powerful. Society definitely is not prepared for it, right? So while we work on building the technology and work on making sure the technology is applied to do good things rather than bad things, we also have to work on educating people to deal with the new realities. And we need to do all these things at once and quite rapidly. And that's right. So before this visit to Seoul, which is great. I haven't been in Seoul since before COVID, right? It's been a while. I've just been in Beijing talking to some folks in the AI community there. And it's amazing how fast the Chinese AI community has switched gears after ChatGPT. So there's
70 or so large language models from different Chinese companies, but also now every AI conference in China is all about AGI. But a year or two ago, nobody liked AGI in China. You couldn't talk about it. They're like, this is speculation. It's too far in the future. No, we still don't have AGI, but everyone wants to hear about it, and so many people can palpably feel that AGI will come soon. And I think this is part of what will drive the progress, right? And I think in Korea, we will see the same dynamic. I mean, you and I have been talking about AI for a while. I mean, For a long time, when did we write the book AI Revolution 2030? 2014 we started. 2014, 2015. Yeah, 15. But then very few people here want to hear about Nobody AGI. wants to hear That's about right. it. But now people can see maybe we're not that crazy, or maybe the world is as crazy as we are. Yeah, that's right. 중국 얘기하시고 신나셨어. 예, LLM이라고 그죠? 그 지금 70개의 LLM large language 모델해서 대량 언어 모델. 이게 챗GPT거든요. 챗GPT를 만든 이게 LLM을 연구하던 데가 전혀 없다가 이번에 가봤더니 70개의 LLM 연구를 하는데 이거를 교육을 시키는 거예요. 전부 다 LLM을 어떻게 연구하고 교육시키는지 교육센터가 무진장 많이 나왔고 이제 1년 또는 3년 후가 되면은 AGI. 지금 현재 AGI가 또 이 사람이 AGI라는 말을 최초로 썼고 이 사람이 제일 먼저 그 책을 썼거든요. 책을 2004년에 이 책을 썼어요. 그래서 이제 그 다음에 머신 언더스탠딩 이게 이제 거기에 합쳐지면 LLM하고 합쳐지면은 이 머신이 기계가 사람처럼 저 사람 지금 슬프네. 저 사람 지금 나를 사랑하네. 뭐 이런 머신이 이제 what's going on, 뭐 세상이 어떻게 변하고 있는지 아니면 지금 저 사람이 무슨 생각하는지를 이해하게 되는 이 순간. AI가 전체를 이해하는 거예요. 지금은 LLM만 했기 때문에 챗GPT는 내가 무슨 생각을 하는지, 내가 너를 좋아하는지 사랑하는지 전혀 모르면서도 이런 답을 꺼내는데 이제 AI가 당신이 인간이 무슨 생각을 하는지를 다 알면서 대답하는 거는 얼마나 그죠? 그런데 이렇게 기술은 빨리 발전해 가는데 사회는 이해를 못해요. 그래서 일반인들에게 교육이 너무너무 중요하다. 그래서 중국의 AI 커뮤니티가 자기가 그때 뭐 몇 년 전에 가 있을 때는 아무도 관심이 없었는데 그죠? 챗GPT 이후에 모든 사람들이 이 사람만 만나면 그래 맞아 AGI 당신이 AGI 하는 게 곧 2년 한 1, 2년 사이에 막 올 거야. 그 당시에 했을 때 너무 먼 미래하고 전혀 이 사람을 박대하던 사람들이 막 지금 환영하고 있습니다. 세상이 바뀌었어요. 세상이 바뀌었어요. 예. 자, 지금 많은 분들이 제 이 방송을 보고 계신데 좋아요 수가 거의 지금 뭐 700회, 좋아요 수가 지금 조회수가 700회가 넘고 있습니다. 여기저기 댓글 중에 질문이 있어요. 잠깐 그거 한번 잠깐 볼게요. 그 스타일이 너무 멋있으시다고. 스타일이 그 영화에 나오는 분 같아요. 스타일이 너무 멋있다고 좀 전해주세요. So the people are coming into the site and then chatting, and one of those guys are saying that you look great, you look very stylish, just like a movie star. 그 여기 질문이 지금 한국에는 오펜하이머가 지금 굉장히 인기거든요. 근데 과학자들이 결국에는 좋은 의도로 그 핵폭탄 개발했는데 가장 무서운 무기가 됐다. AGI도 우리가 생각하지 못하는 그런 부작용이 있지 않을까요? 이런 질문이 들어왔어요. So the bombs, nuclear bombs, Oppenheimer sort of invented. They really loved his researches and ideas, but it became a horrible weapon, killing people. Do you think AGI could be something similar to this to sort of damage humans and damage the society anyway? Any danger? There's always danger with any new technology. I'd say nuclear technology clearly has had more bad than good applications. Whereas if you look at biotechnology, for example, there's potential of biowarfare,
on the other hand, the application for medicine has been much more impactful than biowarfare so far. Like, but biotech could be used to take people's lives, but in fact, it has saved many more people's lives, right? So I think with AGI, it can be like that. There is that risk, just like there's a biowarfare risk, but there are so many ways that AI can be used to help people, and I think this will be more the dominant factor, but you can't say the risk. You can't say the risk is not there. I do think once AGI is really smarter than people, I mean then it really comes down to the ethics and morals of the AGI itself, right? Because whereas until that point, when people are still smarter and more powerful than the AI, then it's about who is controlling and using the AI, which comes back to democracy, right? Because I think there's more good people than bad in the world. There's more good than bad in most people. Yeah, If we democratize the use of AI, then on the whole, the good applications will overwhelm the bad ones. 예, 신기술에는 다 위험이 있습니다. 지금까지. 그리고 이 위험이 우리에게 닥치지 않게 그죠. 미리미리 준비를 한다든가 우리가 대안을 내는 건데, 핵무기는 사실상 우리에게 핵발전 이런 거는 나쁜 역할을 많이 했어요. 바이오테크도 마찬가지입니다. 바이오테크도 살상 무기가 될 수 있어요. 바이오가. 근데 바이오테크가 바이오 제약을 통해서 사람들에게 좋은 이런 역할을 지금 현재 더 많이 하고 있죠. AGI도 마찬가지입니다. AI가 인간에게 도움 주는 것이 훨씬 더 많다. 그리고 인간보다 더 똑똑한 AI가 나오면 인간보다 더 강한 윤리 도덕감을 가질 것이다. 그래서 나쁜 짓 안 하고, 이 사람들은 AI는 사람 욕심이 있죠, 그죠? 우리 집에 우리 아이 더 잘 되게, 우리 집이 더 부자, 내가 더 부자 되게. 이랬지만 얘들은 그런 욕심이 없어요. 그래서 윤리 도덕감이 가장 강할 거, 사람보다 훨씬 강하기 때문에 전혀 얘들이 더 컨트롤, 세상을 더 컨트롤할 것이다. 네, 두 가지 정도 질문하고 이제 마무리해야 될 것 같은데요. 지금 더 많은 이제 도덕적인 욕망이 없기 때문에 그렇지만 지금 이 제도적으로 법적인 것들을 좀 강화할 필요가 있다. 유럽 쪽에서 그런 이야기들이 많이 나오고 있는 것 같은데요. 이 기술의 진보와 관련해서 윤리적인 어떤 법적, 제도적 그 지원, 그건 무엇이 필요할까요? 법이 만들어져야 된다. 관련법이 만들어져야 된다. 이런 이야기가 좀 많이 나오고 있어요. For the technical unemployment, what kind of measures do you think we should have to prepare? Is that a good thing, or I mean, we have to endure it, or is it difficult? So, what do you say? I think that the rise of technical unemployment on the whole will be good for humanity and will lead people to spend their lives in more fulfilling ways. But of course any major change has casualties, right? So it won't be good for everyone all the time, and we need government to understand what's going on, which is often very difficult, and yeah, we will need economic programs and social and educational and mental health programs to help people through this. And the challenge is the democratic system doesn't work that well, and it works okay in the end, but it's slow to adapt. But yet technology is advancing very rapidly, and the challenge is our government mechanisms adapt at a slower pace than the world will change. And this I mean, it brings up the need for improved mechanisms of governance that lets policy change more rapidly as the world changes. But then reforming governance also is slow, right? So this
This may be a harder challenge than building an AGI chip. I don't know, but this is your problem. Yeah, Obama could help this. Yeah. 그 지금 기술 그 실업에 대해서 뭐 아무튼 여러 가지 많은 연구들도 있죠. 하지만 우리가 생각하기로는 이게 기술 실업이 일어나는 게 훨씬 좋다. 빨리 일어나야 된다. 그게 fulfilling ways라 그랬어요. 그러니까 사람을 충만하게 해주고 나를 삶의 가치를 가지게 해줘요. 왜냐하면 내가 열심히 일하는 것보다 나를 그러니까 발전시키고 기회발하고 뭐 이런 데 시간을 더 많이 보내기 때문에 그런데 정부가 이제 준비를 해야 되겠죠. 사회적으로 준비를 해야 되고 특히 정신건강 사람들이 여기에 일을 해야만 돼. 일을 해야만 사람을 먹여 살려. 막 일에 먹여 있는 이런 사람들이 정신적인 건강을 잘 만들어주는 이런 프로그램이 필요하고 근데 중요한 거는 뭐 정부가 준비를 해도 따라오지는 못합니다. 기술이 너무 빨리 변하는데 그게 따라오는 그 교육 프로그램이라든가 이런 게 없는데 그러나 AI가 정책을 한다면 오바마가 정책을 한다면 또 빨리 변해서 잘할 수 있을 거야 이렇게 얘기했습니다. 네, 여기 이제 댓글에서 질문하는 거 하나 정도 받고 마무리하겠습니다. AI가 핵 미사일을 발사하면 어떡하나요? 이게 있었고 지금 구글의 컴퓨터를 파워 오프 할 수 있나요? 이런 질문이 들어왔어요. 세계 도처의 DR 구성으로 수백 대 백업된 클라우드 시스템을 파워 오프하면 어떻게 될까요? 이런 상상적인 질문이 지금 들어왔네요. 뭘 파워 오프 한다고요? 구글의 컴퓨터를 파워 오프 할 수 있냐 연결된 거를 그럴 경우 어떤 일이 일어나냐. Several questions now she's getting it. What if AI or AGI could press the button of nuclear missiles towards somewhere else? And second question, can AI, what if we have AI turned off the Google or computer as a whole, power off? Well, I might trust the AGI on the button more than Donald Trump or Vladimir Putin. I mean, so that's not the most scary thing. People scare me more than AGIs. 예, 이 사람은 간단하게 답하네요. 나는 도널드 트럼프나 푸틴보다 AI를 더 신뢰한다. AI가 더 좋은 그죠? 더 그 인지가 강화되어서 파워오프하거나 핵미사일 발사하지 않을 거다. 네. 자, 마지막 질문입니다. 지금 우리나라는 폭우가 내려서 사실 오송 지하차도 같은 곳에서 많은 시민이 사고를 당했어요. 기후 변화도 상당히 지금 큰 인류에게 닥친 도전인데요. 이런 세상의 변화에 대해서 리더들은 어떤 것들을 준비해야 되고 또 어떤 것들을 훈련해야 될까요? 이 질문입니다. Yeah, recently there have been heavy rain in Korea and many citizens have had accidents in addition and all this. And climate change is the problem. And what kind of leaders, what kind of skills or what kind of measures that the leaders have to have? What kind of leaders do we need in the future? Well, I think climate change can be addressed technologically, and this will be easier when AGI is helping to invent new technologies. So if you look at renewable energy usage, I mean, advances in the technology of solar power generation once you have photovoltaics that are much cheaper to operate than fossil fuels, right? I mean, then climate change can become slowed down and less of a dramatic problem. I mean, there's also various things you could do in the atmosphere right now to decrease the impact of climate change. It's a little bit risky because we don't have a great model of the dynamics in the atmosphere. But again, a more advanced AI system could probably solve that one relatively straightforwardly. So I think in practice, AGI, even slightly smarter than people, could intervene in climate change in a practical way, which could save a lot of people's lives among many other good things that AGI could do. I mean, we've had this problem
where I live near Seattle also, I mean, we've had forest fires, Yeah. not where I live, but forest fires in Canada, in California, in U.S. West Coast. So just smoke blowing across the island where I live, and Really? sometimes the weather forecast for the day is just smoke. Oh. The whole air is full of smoke, and it's just climate change makes the forests hotter than they've been for a long time. But this can be solved, and I mean, some people think you shouldn't use technology to solve the problem because it's interfering with nature. But I think we should use technology to solve the problem when we can. 지금 클라이밋 체인지에서 기후변화 여러 가지 문제점이 우리에게 다가오고 있는데 이 사람은 AGI만 개발이 되면 금방 해결한다. 이 기술을 온갖 기술을 굉장히 빠른 속도로 이제 개발해낸 게 AGI이기 때문에 재생에너지 쪽으로도 훨씬 더 빨리 기술들을 개발하고 솔라 에너지 그죠? 굉장히 빠른 속도로 공기 중에 있는 또 CO2를 우리가 흡수하는 이런 기술도 DAC 기술이라고 이런 거 많이 있어요. 줄이는 기술 이런 것도 빨리 개발을 하고. 그래서 결국은 기후변화에 대한 대안을 빨리 개발할 수 있는 게 AGI를 빨리 개발하는 거다. 지금 이 사람이 살고 있는 데가 시애틀입니다. 미국의 시애틀인데 시애틀에 지금 시애틀 옆에 섬에 인구 10만이 있는데 거기 살고 있는데 캘리포니아에서 이제 전부 산불이 나면은 우리 핸드폰에 날씨 오늘의 날씨 하면 우리는 비, 햇빛 이렇게 나는데 여기는 연기 이렇게 난다면 스모크 오늘도 스모크가 날라온다. AGI가 이런 거를 다 can be solved 이런 문제가 해결이 될 수 있는 방안이 바로 AGI다. 여기 댓글에도 지금 윤석열보다는 AI가 더 낫다 이런 글이 올라왔어요. 우리 리더들이 준비해야 될 것도 잠깐 얘기해 주시고 마무리하도록 하겠습니다. 그리고 특히 도시가 지금 격차가 더 많고 도시 소멸이 있어요. 박사님께서 하시는 AGI 기술이 도시의 성장을 지원하는 방안이 있다면 무엇이 있을까요? 도시 소멸이라는 게 인구 소멸에 따른 도시 소멸. There are, population problems and decrease of population. Also, because of COVID, there are large cities losing their population so far. Do you have any solutions or ideas of re-establishing, enlarging cities and city promotion projects, growth of cities? I'm not sure. Growth of cities is what we need. There's enough traffic enough traffic in Seoul already. That's but right. I think that when AGI ushers in an era of abundance, wherein people don't need to work and struggle to get food, housing, shelter, car, whatever they want. I mean, then reproducing and growing a family becomes a different proposition, right? So That's right. I think that if you look economically, the reason the birth rate decrease in developed world is because children now cost you money instead of making you money, right? Like when you work on a farm, on your own farm, you put your children to work on the farm. You need your children for labor. Now you pay for your children to go to school. You pay for college. It costs money. Now I had 5 children anyway, so some people don't care, right? But I think in the era of abundance, children don't cost you money. They do give emotional and human reward. So I don't think a low birth rate will be the problem once we're in a more abundant economic regime. 도시가 소멸하고 특히 코비드 이후에 미국에서는 대도시에서 막 이사를 그죠 다른 데로 가고 도시 성장이 필요하다고 자기는 생각하지는 않는답니다. 왜냐하면 사람들이 도시에서만 사는 게 아니고 이제
다른 곳으로 옮겨가서도 전부 재택근무하면서 잘 살 수 있기 때문에 그 옛날에는 사람들이 아이들을 많이 낳았어요. 후진국에서는 아이를 많이 낳아야 들에 밭에 보내가지고 노동을 했기 때문에 아이를 많이 낳았는데 이제는 개발국가, 선진국가에서는 애 하나 낳으면은 전부게 돈이기 때문에 교육시키기 때문에 이 사람은 자기가 5명의 애가 있기는 있다 뭐 이렇게 하지만 그러나 걱정할 게 없답니다. AGI가 나오면 풍요의 시대에 아까처럼 핸드폰으로 퍽 쏴가지고 삼성 가가지고 뭐 지금 만들어 제가 점심 프린트해 이렇게 되는 이런 시기가 된다면 사실상 도시의 그 성장이라기보다는 그 전체 우주 또는 뭐 지구의 성장이 이루어질 수 있다 이렇게 얘기합니다. Okay, a final sort of question about this AI or AGI education center. What do you think we should sort of teach the general public about? You know, all these preparations, we need to have education on AGI and decentralized whatever. You know, I think the most important thing is establishing the right relationship between humans and AI as AGI gets smarter and smarter. So we need AI to help teach people new skills. We need people to be teaching the AI new skills, and we need people working together with AI to create new things interactively, right? And this has meaning across multiple different media. So visual art, of course, we have Stable Diffusion, Mid-Journey, many interesting tools. In music, I've been playing a lot with a tool, Facebook, open source called Music Gen, which you can use to you can give it some music that you created, then the AI will take that as inspiration to create its own music, right? So you have human and AI cooperating to create things together, and the same can be true with writing. Of course, you can write something. You can use a prompt to ask generative AI to change it or improve it. Then you change it again. So I think this process of interactive creativity where human and AI are creating things together and both human and AI are learning something from it. I think this is important both in terms of giving people new skills and in terms of creating the right sort of relationship between people and AI, which will then change year on year as AI gets smarter and smarter. 제가 질문한 거는 앞으로 AI 교육이 얼마나 중요할 것인가, 그죠? 어떻게 하면 되나 이런 걸 물어봤어요. 이 사람은 인간과 AI가 우선은 AI가 사람을 쉽게 가르쳐요. 수학도 가르치고 영어도 가르치고 뭐 모든 걸 가르치고 그 다음 단계에서는 또 인간이 AI에게 뭘 또 가르쳐야지 또 그죠? 이 AI가 더 발전하기 때문에 그리고 특히 생성 AI 이런 게 지금 굉장히 커지고 있는데 스테이블 디퓨전이나 미드저니 뭐 이런 거 다 우리가 쓰고 있기 때문에 그거를 우리가 쓰면 인간이 쓰면은 AI가 딱 보고 아 인간은 이렇게 쓰는구나 하고 또 다른 생각을 하게 된답니다. 그죠? 이 사람은 페이스북에 뮤직젠을 쓰는데 뮤직젠도 내가 일단 약간의 음악을 내가 만들어서 음악을 그냥 작곡을 해놓으면 AI가 가만히 보고 아 이런 거를 자기가 또 개발해서 AI가 점점 바꿔주는 거죠. 요게 지금 인간과 AI의 협력이 너무너무 중요하다. 요거를 Interactive Creativity라고 해요. 이게 협업 창조입니다. 인간과 AI는 협력해서 새로운 것을 창조를 하는데 이 협업하려면 가르쳐야죠. 그렇죠. AI가 어떤 것인지 자꾸 사람들에게 가르치고 AI 교육센터 저희가 지금 AI 교육센터를 만들려고 해요. 이 사람의 싱귤레이티 넷하고 저하고 제가 지금 싱귤레이티 넷의 한국 대표거든요. 그래서 그리고 교육센터 Snet 에듀케이션 센터 또는 뭐 AGI 에듀케이션 센터를 지금 만들고 있는데 사람들은 미래에
초, 중, 고등학교, 대학교, 그다음에 도서관 이런 것들이 전부 AI 교육센터로 바뀐다고 합니다. 왜냐하면 아까 이야기했다시피 AI한테 가르쳐 놓으면 AI가 다 수학도 풀어주고 과학도 해주고 또 가르쳐주고 뭐 이렇게 하기 때문에 그래서 교육이 앞으로 가장 큰 산업이다. 모든 국가 지금 현재 뭐 중국도 난리가 났대잖아요. 이 70개의 뭐 LLM을 배우면서 거기서 교육을 다 시킨다는 거예요. 일반인들에게. 네. 예. 앞으로 이 교육의 변화가 AGI의 이제 발전과 함께 교육의 변화가 가장 크게 일어날 것 같습니다. 오늘 저희 이은영TV에서 벤 구르첼 박사님과 특별 인터뷰를 준비했는데 또 오늘 더 뜻깊은 게 이은영TV가 오늘 아마 10만을 돌파할 것 같아요. 그래서 실버 버튼을 받게 되면 또 더 좋은 이 AGI와 관련한 기술의 진보, 또 기본소득, 또 민주주의에 대한 더 좋은 컨텐츠를 많이 생산해서 또 여러분과 함께 공유하도록 하겠습니다. 대한민국은 IT 강국인데요. 오늘 이은영TV 또 출연해주셔서 너무 감사하고 우리 구독자님들과 예. 또 국민 여러분께 한 말씀 해주세요. Yeah, thank you very much for coming here today. Could you say bye or bye to her viewers, my Well, viewers? thanks for having me and for all Yeah. the interesting questions. And Yeah. thanks everyone for Yeah. for listening. And hope to be back to Seoul before 3 more years have passed. 3년 후에 지금 한국을 방문했는데 3년 뒤에 오셔요. 코로나 때문에 왔더니 굉장히 많이 변했고 오늘 이렇게 초청해 주셔서 굉장히 감사드립니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. Bye. 저희는 다음 시간에 더 좋은 내용으로 찾아뵙겠습니다. 네. 안녕. Okay. Very good, very good. 네.